Mike Bohn here at UFC X Fan Festival, Radio Row with Charles Oliveira. Charles, obviously we're a couple months removed from the fight and everything. Just tell us what you've been up to, how's life right now? Como é que você tá? O que você tem feito aí nesses últimos meses? Como é que tá a vida ultimamente? Bom, tô treinando, me preocupando em treinar, né, tentando interagir com os fãs, trabalhar com o UFC. Tô feliz, isso é real, tô feliz. Yeah, I'm just training. I'm happy to be here working for the UFC, interacting with fans. I'm just very happy. We know the champion has a name, right? And it's Charles Oliveira. Do you feel still bothered by what happened, around the fight and everything, or have you moved past it? How would you kind of describe how you feel about where things are right now? Você ainda está incomodado pelo que aconteceu, né? Ele começou falando que o campeão tem nome, é Charles Oliveira. Ainda te incomoda? Você ainda pensa sobre o que aconteceu? O que você está sentindo em relação a isso? Aprendi na minha vida que tudo é passado, já passou isso aí. O campeão ainda se chama Charles Oliveira, o mundo inteiro sabe que o campeão se chama Charles Oliveira. O que passou, passou, vamos para a próxima. Yeah, I've learned from life that that's past now. It's gone. It's in the past. The champion has a name, and it's Charles Oliveira. So we're moving forward. And what is moving forward? I mean, what do you think is next? A lot of talk about Islam Makhachev, maybe Abu Dhabi. Has the UFC communicated with you what they want to be next? O que vem a seguir, né? Estão falando de Islam Makhachev, Abu Dhabi. O UFC já está conversando com você. O que vai vir a seguir? Você sabe? Na realidade, a gente não tem nada. A gente não sabe de nada. Tá todo mundo cogitando isso, acho que eles querem isso, né? Não é o que o Charles quer. Eu quero lutar no final do ano, se for lutar no final do ano, eu prefiro lutar em janeiro, que é no Brasil. Essa é a realidade, eles querem tanto, o campeão se chama Charles Oliveira, eles querem tanto, deixa eles correr atrás. Essa é a real. Yeah, people are talking about it so much. I think they might want it to happen. For me, it's not specifically. The UFC hasn't told me anything yet. I want to fight by the end of the year, but if it's at the end of the year, really, I would prefer to fight in January in Brazil if that event happens. So I'm just waiting for it and enjoying everything. Do you want Islam to be the next opponent? I know you've mentioned Conor McGregor. Is he the fight you'd rather have? If you could choose, who would be your next opponent? Você quer que seja o Islam? Você mencionou o Conor McGregor. Se você pudesse escolher, quem seria? Com certeza, Conor McGregor é o cara que vai me colocar muito dinheiro na minha conta, né? Então, se fosse para escolher, escolheria Conor McGregor. Yeah, if I must choose, that would be Conor McGregor. Is the guy who's putting the money on my bank account. So if I'm gonna choose, I'm gonna choose Conor McGregor. And I think, given what you've done, you've earned the right to kind of call your shot in a scenario like this. But you hear some of the fans, they say, Conor McGregor doesn't deserve to fight for the title. So what would you say to those people that maybe criticize you for wanting to fight him? Você merece escolher por tudo que você fez, mas muita gente acha que o Conor McGregor não mereceria disputar o cinturão nesse momento. Para esses fãs, para esse pessoal que acha que ele não deveria disputar o título, o que você tem a dizer? Cara, quando o Dustin lutou com ele era a mesma coisa, tá vindo de derrota. Então, na realidade, as pessoas têm que entender que o Conor sempre vai pular fila, sempre vai... Isso aí, desde quando eu me entendo por gente, todo mundo sempre soube que o Conor sempre passou à frente, sempre colocou muito dinheiro na conta das pessoas. E eu acho que eu mereço isso, eu mereço colocar muito dinheiro na minha conta, pela minha história, por tudo que eu passei, pela minha filha, pela minha família. Então, eu queria muito essa luta. Yeah, so the story with Conor has always been like that. It was the same thing when he fought Dustin Poirier. He always cuts the line, and everyone knows that it happens when Conor is on. He cuts the line, and I think I deserve to choose, and I'm choosing Conor because of everything I've done to make some money, for my family and for everything. If I'm gonna choose, I'm choosing Conor. Do you think where Conor is right now, coming back from an injury, haven't fought in a long time, do you think that he brings any challenges to you, or do you think, given the styles, he may be one of your easier matchups in the division? Considerando que o Conor está um tempo sem lutar, está vindo de uma lesão, assim, o que você considera que seja um desafio que ele traz para você, ou você acha que seria uma das lutas mais tranquilas que você teve nos últimos tempos? Na realidade, eu acho que eu sou um problema para essa divisão, então um passo à frente desses caras. Eu acho que o mais importante não é você lutar, é você estar bem, estar feliz, é isso que eu tô bem, tô feliz. E aí, com certeza, as outras coisas vêm, então, tipo, não faz diferença, ou ele ou qualquer um, eu vou dar um passo à frente desses caras. The fact is that I am the real problem of the division. So the only thing that matters is that I'm happy doing everything I'm doing. So even if it's Conor, even if it's any other fighter, I'll be a step ahead of them the same way. What would you say your #1 career goal is right now? You have so many records already in the UFC. You're so young compared to some of these guys on the all-time wins list. Like, I think you might have that record at the end of the day. What would you say is like the thing you want most out of your career at this point? Is it just to get the title back and defend it as many times as possible? Qual que é o maior objetivo que você tem na carreira ultimamente, né? Você já tem vários recordes no UFC, provavelmente você vai ser eventualmente o cara que tem mais vitórias na organização. Qual que você diria que é o objetivo número 1 da sua carreira? É recuperar o título, defender ele várias vezes? Acho que na realidade o título é meu, eu não tô indo pra defender, pra buscar um título, eu tô indo a uma defesa de título. O campeão sou eu, isso não vai mudar. Quer falar, a comissão que me roubou e eles viram a merda que eles fizeram, o campeão se chama Charles Oliveira, não vai mudar.
Eu tô aqui no UFC para deixar a história, para aumentar um legado, para fazer cada vez crescer, quebrar recordes. Eu vou quebrar todos os recordes que tem. Essa é real. Eu vim para quebrar todos os recordes, eu vou fazer história, eu vou deixar um legado gigantesco. The fact is that I'm not fighting for a title, I'm defending my title. They stripped me of my title, but it is still mine. The champion is still Charles Oliveira, and I'm still going to continue making history, you know. Whoever they put in front of me, I'm still beat them, and I'm still collecting wins, and I will be the guy with the most wins in the UFC. I'm still making history, I'm still making my legacy, and that's the reality. So just last thing, if you do fight Conor, what do you think makes sense for the rest of the division? Do you think they should do Islam against Beneil Dariush? What do you think should happen with like Michael Chandler? How do you think they should matchmake the other contenders if you end up fighting Conor? Se você lutar com o Conor mesmo, o que você acha que deveria acontecer no resto da divisão ali? O Islam enfrentar o Beneil, o que você acha que deveria acontecer com o Michael Chandler? O que tem que acontecer? Ben Dariush tem que lutar contra o Islam Makhachev. E aí sim, aí quem passar dessa luta lutaria comigo, essa é real. Yeah, Islam Makhachev needs to fight Beneil Dariush, and the winner of this fight should fight me next. So perfect world, you fight Conor McGregor in Brazil in January. That's what you'd want to do. No mundo perfeito, você luta com o Conor no Brasil em janeiro. That's it. That's perfect. There you go. Well, appreciate the time, Charles. Hopefully we'll get to see you in there soon, and congratulations on all your success. Thanks so much, bro. I appreciate you.